Africa, yeah, yo, oh, Africa, yo, Africa, yo, oh, Africa, no zala kwizizukulwana. Zwelo nozakuzaku mlambongwe vonga welwana ngamagwala ngube mhlophe chaza uxolo sizwe sinoxolo safukanywa ngenyaniso inqawe yexhego ivungulwa ngesilanda ndimnyama njengentsikizi ndimnyama njengohlungu ndikhaliphile ndakhululeka kumakhumsha makhumsha lawe sikhabe sixusha njengodoti kodwa yemi inkunzi emnyama uyemyem yanqisha ixhensi sithi mayiphele ingcinezelo ngela xesha sasitshazile sitshiswa ngamalanga la kutshona ilanga kushiyeka ukudubeka komzimba nomzila ombi kwingcinga zethu ndithi nakucinga ndikude ngengcinga ndizibone ndimwela umlambi nciba intombi yintimabela khomba bafana ntincedwa inkwili wahlumisa nto aphithi awungena aqala xhensa amaxhego amaxhegokazi axhimfa abafazana basinde bosule aqala qokelana amaxhego esixeko awungcamla igwele ligwebu sigwebu bandumzelo namadukudwana besithi umchanile umhlala ntombi kantu umama intsika liqilile ekhaya into ebhesha ngentsiyani ilwela imveku zayo isithi mkandlala emzinam umama unenimbi yamthwala umntana inyanga ezilithoba asikwe inimbe efunyela inyonga aphinyelazo kwenyiki lifuna uphuma edizeni abhongwe kwenkomo katshiwo ingafuna useziyeza lomkhondo agqolodwe kwenkomo ingafuna uphuma entsimini sika imithwane kamamtshawe xa nizonyuka le ntaba uzundiboleka ixhadi lam nomsimbithi wam ukuze ndizosimelela ngaye ndingaxhalabi xa ndingena kunxwemo luzile ngoxam ndichole emntundini undichaphisa ubisi de bengathi ndinjana kuke kwabalela kobam ubomi kwanqaba namanzi lawo kusela ndike nanguhusi ndancanca kumpelo ngengowam kodwa umama weAfrika ngumama kwinkadama zonke Camako Kitty somebody. Kitty who? Tini. Yeah. I got that. That person, eh? Oh, okay. Yeah. That person. Luetu says, are there any vacancies for aspiring TV presenters? It's taken already, unfortunately. Watch Ekse from Monday, next week. You'll see that the finalists are already chosen, eh? Oh no, watch it this coming Friday. We're announcing those finalists. We're gonna let you know how to vote for them. Just do that. And then you keep on watching Cape Town TV. Mm-hmm. Maybe there'll be another show looking for TV presenters. And who knows? You come through for auditions. And then you could be one of the next people to grace the television screen. Yeah. Follow us on Twitter, Ekse_love. Let us know what you think of today's show. Joining us, Yellow Couches, she opened the show for us with a beautiful poet, Sibahle. I'm beautiful, thank you. I want to know about the poem before it was in the opening. It's titled Africa. Tell us about it. What was the inspiration behind it? Tell us. You know, before I become a closer lady, my roots is from Africa. Yes. So I'm proud to be, I'm proud because I'm an African lady. Yes. And, you know, us as Africans, we're the most talented people. Of course, man, of course. Because people can come from overseas to try to learn whatever that we are doing here in South Africa or in Africa. Yes. But they cannot end because we have new things every day. We have new things. So I'm proud to be an African. I love it. I love it. So you grew up in Kukajana, right? In Yes. Eastern Cape. That's where, you know, everything happened, even poetry. And describe for me how did you grow up? I grew up in a household where there's a lot of children, Okay. of which they were not like originally from my home. Some they were relatives, Yes. and I was the only granddaughter from my grandparents. Oh, wow. Then I was very like I was more obsessed with indoors, the culture, like it's tradition. Yes. Yeah, ndithanda ukuya nakomkhulu kwi-royal place, kwi-royal family, like royal places like zamaXhosa, uKwingzwelonke, to learn all those things about imvelaphi yam, uba ndingubani, isukaphi yonke into yethu, yeah.
Okay, i-poetry uyiqale nini into kudala ukhule uyenza okanye umdla wayo into esande uthi qongo and then you took it and ran with it? Ndiqale ngo-2014 ukwenza i-poetry, presenting my poems at Kanya FM, eGcuwa. Yeah, from then ke ngoku ndawusebenza eGombo as a-poet. Yeah. Uzibhalela kwakho ii-poets zakho? Yeah, ndizibhalela. So i-inspiration yakho yintoni le uthetha ngayo kwi-poets? Yindalo nobu-Afrika. Ndithanda uthetha kakhulu ngeminombe because ndiyabuthanda ubuntu bam. Ndiyakuthanda ukuba ngulo mntu ndinguye. Yes. Yeah. So ndibathanda abantu abathanda imvelaphi yabo ngemandla. So ngoku ukhuleleyo okanye ngoku uphinde wabuyela kuGatyani uye waperformela iKing. How was the experience performing for? Yeah, I mean, a king. Yeah, Hey. I mean, look, I'm out here like, hey. I was very happy to perform in a coronation of Tata King Zwelonke Stawo. Babe ndiyindoda ngendikhahlela ndithi azwelonke kodwa ngenxa uba ndingumfako nxa uba ndiyintombi andikwazi ukukhahlela. Oh, I was very happy because I'm in a history of Amaxhosa. Even when I'm older enough, having my own kids, I will tell my kids, I was there in a coronation. I will also have an evidence to show you a video that I was there. Hey. I was the one who was praising the king, Of course. And not only that, I think as an artist, whether it be you're a poet, musician, anything like that, you always, kind of take pride in what you do. But I mean, when recognition follows up with it, I mean, you've won Best Poet for both 2017 and 18 at the West Coast College, yeah? How did that make you feel? Does it give you a sense of what I'm doing is actually getting me somewhere and this is speaking for that? When I win, I don't feel, I'm the person that if I'm doing something better than somebody else, I don't feel big. Okay. I just feel like, okay, in the end, and I win. Yes. It ends there. Yes. But ndijonga uba ngeziphi ezinye indawo enoya kuzo to uba ndikhulise le nto but ke opportunities ke zinqabele mna but andifuni ukuthi zinqabile but zinqabele but ke ndiyazama. I mean, you hear this. Yeah. That was me. I'd be like, hey, what's up? What's up? So, siyazi uba ukhona incwadi oyibhalayo okanye incwadi egqityiweyo ubhala but it's not published yet. Yes. It's called The Spirit of an Orphan. Tell us about the book. This book, it contains my story. In our days we trust kakhulu i-DNA test mna ndingumntu wemveli ndikholela kakhulu kwimveli. So into eyenzekayo in our days if umntu uthi umntana engowakhe uzawuthatha siwe kwi-DNA test of each i-DNA test there is a possibility yoba mna ndingumfana ndiyithenge kuphume ezi results ndifuna zibe zizo. So imvelaphi yethu yoba kufaniswe abantu ngoku bayijongele phantsi so mna ndizama uveza into enjalo phana kulaa ncwadi. So I want to know, is it the whole entire book, is it about you? Is it about your story or you just telling an African story? No, it's about me. Okay. Yeah. So it's kind of like an autobiography in a sense. Yeah. Okay. What's next for you? Besides the book, what's next? Are you going to become a rapper? Tell us what's in the pipeline. Okay. This year, I'm also a musician. I also compose music. Then Okay. I will go in Ekse. I don't. This is where you heard. Yeah. Then I will be there this year, 2nd March. Okay. Yeah, I will go there. So kubaluleke ngantoni ukwenza i-poetry yakho ngolwimi lakho kwenu? As South Africans or Africans, we are lost. Izinto zase-West zisithathe kakhulu. Yes. When they perform my African music ndicula umculo wakwantu okanye ndisombela uyubabona abantu Afrika babo buyavuka but ke ngoku lento ayenzeki yonke imihla ukuze abantu babuyele Afrika yenzeka nje umzuzwana. So abantu bazilibele babangobani abazilibelanga kuba bengafuni ukuzazi babangobani but abekho abantu babaxelele babangobani. Amangqina abafundisi. I just want to know, kulolu ithethayo uba abantu babulibele bu-Afrika babo, how important is it, especially in this generation, to be an African and embracing it or living it on a daily basis? Because we out here pulling up with sneakers and we say screw when we're speaking. How important is Africa? Mna Africa buyayibumba i-character yakho. Buyayibumba umntu onguye. Imbeko yomntu okhuliswe ngesintu ayifani nembeko yomntu ozikhulise yena ngendlela yakhe. Hi. Okay. Thinking like Sibahle the poet,
and was schoolish on how to be African, how to embrace your Africa. Right now, I feel like an African right now. Straight on. Okay. I know I am, but I feel like I... With your sneakers and... Yeah, let's Make take sure, a break. yeah. Wear your sneakers, go to an air break, come back, take them off, Of and course. Ekse will be back. After break.